In the name of Allah Almighty, who is the most merciful and beneficent, who is the creator of entire universe, who is the sustainer of entire universe, even the leaves in the forest are unable to move without the approval of Allah. First of all, I am very thankful to my teachers, especially Mr. Shah Jahan Adil sir, which is one of my favorite teacher. And thereafter, I would like to say thanks to my parents, brothers, and all of you for supporting me on the platform social media. So शुरू करता हूँ उस रब के नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है, जो तमाम कायनात का खालिक है, जो तमाम कायनात का पालने वाला है, हत्ता के पत्ते भी जंगल में अल्लाह के हुक्म के बगैर हिल ही नहीं सकते। और सबसे पहले मैं अपने असातिज़े किराम ख़ास तौर पर मिस्टर शाहजहां अदिल सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सब का मुझे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट करने के लिए। सो हेलो गाइस, दिस इज़ मी नसरुल्लाह. Welcome to Al-Nasr English Language Academy chapter. I'm very thankful to all of you that you give me a chance to share my tidings today in front of you about the topic grammar. A lot of guys are telling me that I want to learn something from the basic. It means I want to learn basic grammar. Okay? So आज के वीडियो में मैं आपके साथ basic grammar शेयर करने वाला हूँ. So the first thing that if you want to learn grammar, the most important thing in grammar is that you must know about the definition of grammar. सबसे पहले चीज़ ग्रामर में है, अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हो तो आपको ग्रामर की डिफिनीशन का पता होना चाहिए. That what is grammar? Okay, for example, you're taking grammar classes and you're gonna learn grammar and somebody's gonna ask question from you that, bro, what are you doing? And you're telling them, okay, I'm going to take grammar class. And then you're telling that I'm learning grammar, each and everything. And then he's asking from you that what is grammar? Can you explain? You will tell him that grammar is grammar. No, you must know about the definition of grammar. आप लोगों को grammar की definition का पता होना चाहिए that what is grammar. So let's have a look to the board. Rules and regulation of any language is called grammar. किसी भी ज़बान के क़वाइद व ज़वाबित को क्या कहा जाता है? Grammar. Okay. Now, even if you want to do something, so there must be some rules. We all are living here in Pakistan, so under some specific rules, okay? Just like English. If you want to speak English, so some rules are here in English. अगर आप English बोलना चाहते हो, तो English बोलने के लिए कुछ उसूल है, जो सबसे पहले आपने सीखने हैं. उन उसूलों के बाद आप फर्दर और मज़ीद आप English बोल सकते हैं. When you learn these type of rules, it will help you in your speaking. जब आप कभी भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं और उन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए आप आगे जाने की कोशिश करेंगे तो इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत आसान होगा. It will be so easy for you. English is so easy, just like a piece of cake. And now you can judge that I'm practicing English more, so that's why I can speak English easily as compared to Urdu. When I'm speaking Urdu, so it's not, fluent just like English. Okay, I have to think in Urdu a little bit, but when I'm speaking English, there is no need of thinking. Due to what? Due to practice. So आज के वीडियो में आपके साथ grammar, language, alphabets, letter, word, sentence, what is sentence, ये सब कुछ शेयर करने वाला हूँ. So सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ग्रामर क्या होता है. किसी भी ज़बान के क़वाइद व ज़वाबित को क्या कहा जाता है? ग्रामर. देव ज़बान देव जबी उसूल ता कम क़वाइद थी ज़वाबित तरी सुन ज़वाबित थी क़वाइद दी शेवले की देते हुए grammar. Okay, for example, just think about the traffic rules. If you want to cross the road, you will try to turn on the indication. You will look, at the back. For example, you will try to see something is, the next car is coming or not. I have to cross the road or not. अगर आप रोड भी क्रॉस करना चाहते हो तो आपने इधर उधर देखना है कि गाड़ी आ रही है या नहीं, मैंने रोड क्रॉस करना है या नहीं. इसी तरह इंग्लिश में whenever you want to speak, so you must know about the rules. It's how I'll speak. So the first thing is language. So I told you rules and regulation of any language. Now you're taking language classes here and somebody's gonna ask question from you that what is language, and you're telling him language is language. बस language होता है. नहीं, आपको पता होना चाहिए कि language क्या है. Language क्या है? Okay, we are speaking Pashto. Munga Pukhto wayu, Pukhto Java. जब छेले. What is language? ज़बान क्या होता है? सबसे पहले आपने ये जानना चाहिए. Language, look at here.
tool of communication. It's already written by me on a board. Tool of communication. The خبر اترو اوزار تسوي language. Okay, we are doing conversation with each other. Okay, and pashto مونږ چې په پښتو کې یو بل پویو د څه د وځي language د وځي د language د وځي د یو کس چې کوم دی بل کس په خبره پوهیږي مونږ چاته څه پیغام ورکو. So due to pashto language, it's a tool of communication. د خبرو اترو یو اوزار دی. That's why it is a language. And the second thing, way of communication. د خبرو اترو یو لاره د خبرو اترو یو لاره बातचीत करने का एक रास्ता. Okay, so now we are doing conversation with each other. For example, in English. So English is a language. English is a language, and English is an international language. So that's so necessary for each and everyone. And the third thing, source of communication. The خبرو اترو یو ذریعہ. د خبرو اترو یو ذریعہ. پښتو اوس د خبرو اترو یو ذریعہ ده. اس طرح اردو بھی ہے. बातचीत करने का एक ذریعہ है. فارسی, पंजाबी, each and every type of language. Okay, Arabic, you will understand someone. Okay, and Arabic language, French, Spanish, okay, whatever you want to speak. So if you want to do conversation with someone, there must be some specific language. Okay, so come here now to the English language. In English language there are 26 alphabets. How many alphabets are there in English language? 26. From A to Z, togetherly these are alphabets from A to Z. Okay, and out of 26, 5 are vowels. Out of 26, 5 are vowels, and it's already written by me on a board. A, E, I, O, U. Okay, this video is specially for the beginners. ये वीडियो उन तालिब इल्मों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश बुनियाद से सीखना चाहते हैं. It's not for high class people. Okay, this is actually for the beginners. Okay, so go ahead, and now 26 minus 5, so 21 are remaining, and these 21 togetherly we are gonna say it consonants. So how many alphabets are there in English? 26. Out of 26, 5 are vowels. A, E, I, O, U, and 21 are consonants. Now come here to the letter. It is the smallest or basic part or unit of a language. Letter is the smallest part or unit of a language. Was letter چې کوم دی د یو language د ټولو نه وړوکې او بنیادي unit یا یوه حصه ده. For example, I showed you about alphabets that from A to Z togetherly we are gonna call it alphabets. But now separately one by one, okay, we are gonna call it letters. A is a letter separately, B is a letter, C is a letter, D. एक हर्फ है, B एक हर्फ है, इसी तरह C वगैरह. आप सब देख सकते हैं कि लेटर क्या है. लेटर क्या है. लेटर چې کوم دی زموږ سره د ټول نه سمالسټ یا چې کوم دی بیسک پارټ دی یا یونټ دی د یو زبان. اوکې, د A نه واله د زړه پورې دا ټول څه دي الفابیټس دي. اوس دی ټول د چې کوم دی په شریکه الفابیټس وایي او یو یو ته بیل بیل څه وایي لیټر. A یو لیټر دی, B یو لیټر دی, C یو لیټر دی. Now come here to the word. Okay, people are gonna say that they will also give you a task that's right an essay around about 250 words कि आपने एक मजमून लिखना है 250 अल्फाज तक. सो तुम अब सोचोगे कि लफ्ज़ क्या होता है. व्हाट इज़ वर्ड, व्हाट इज़ वर्ड, ये लफ्ज़ होता है क्या है, ये क्या चीज़ है. सो सबसे पहले आपने जानना है कि लफ्ज़ क्या होता है. अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड. हुरूफ का एक मजमुआ जो हमें एक माना देता है उसको क्या कहा जाता है, लफ्ज़. Okay, I told you about letters that A, B, C. Separately these are called letters. دا چې کوم دی اوس کله letters رايوځای کېږي زموږ سره او موږ له معنا راکوي. letters رايوځای کېږي او موږ له معنا راکوي ته څه وایي word. For example, it's already written by me sport, stop and post. So as you can see, अब तुम सब देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, SPOT. S एक हर्फ है, P एक जुदा हर्फ है, O जुदा हर्फ है, T जुदा हर्फ है.
اوس اس ته موږ ګورو دا بیل یو ټکی دی یو لیټر دی پی یو بیل لیټر دی او یو بیل لیټر دی او ټی یو بیل لیټر دی خو دا یو ځای شوي دي ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہمیں ایک معنی دیتا ہے sport مقام what مقام look it here sport it means مقام نو موږ له یو معنی راکړه کنه چې یو مقام یو ځای okay now stop I'm telling you to stop نو تعالی معنی درکړه ته پوه شوې چې رک جانا stop مطلب ودرېږه okay s را یو ځای شو t را یو ځای شو o را یو ځای شو phi but just little bit differences there you know and arranging the letters and the position of letters okay spot and I just changed it a little bit you know in the position of letter there is a little bit change and the third one post خلک سوی post office ډاکخانه so p o s t اوس موږ له معنی راکوي که نه نو دا لیټرز را یو ځای کېږي او چې کله موږ له معنی راکوي ته بیا څه وایي لفظ word okay are you getting me word now I'm gonna write TOSP tosh for example whatever pronunciation is also so bad okay TOSP اوس موږ له څه معنی راکوي کیا اب یہ حروف ہم کو کوئی معنی دیتا ہے نہیں it is just written by me but without any type of sense دا اوس موږ له معنی راکوي دا لیټرز ما لیکلي دي T یو لیټر دی okay you all can say that T is a letter تاسو ټول دا ویلی شئ چې T یو لیټر دی S یو لیټر دی O یو لیټر دی او فیم یو بیل لیټر دی موږ له معنی راکوي نو دا څه دی لفظ نه دی دا ورډ نه دی because according to the definition of word a meaningful group of letters there are so many definitions related to the word but it's little bit easy and I told you this class is just for the beginners okay یہ کلاس صرف ان طالب علموں کے لیے ہے جو انگلش کو بنیاد سے سیکھنا چاہتے ہیں اور آسان طریقے سے so come here to the sentence now people are gonna say sentence okay so what is sentence جملہ کیا ہوتا ہے جملہ کیا چیز ہے what is sentence so as you can see a meaningful group of words یہ لفظوں کا مجموعہ ہے اور یہ ہمیں ضرور معنی دے گا دا چې کوم دی اوس د الفاظو مجموعه ده چې موږ له معنی راکوي okay so as you can see there were trees in front of the house example there were trees in front of the house هلته چې کوم دی د کور مخې ته ونې وي نو موږ له معنی راکړه اوس پوه شو تا ته څه وایم you're understanding what I'm telling you you're getting my point that's why you know it gives us a complete thought okay and it gives us a meaning and we can understand you know that what a person is telling us there that was to come the یو بیل ورډ دی it's a separate word okay there ایک جدا لفظ ہے ور جدا لفظ ہے trees okay درخت in front of the house نو دا چې کوم دی ټول بیل ټکي دي خو را یو ځای شوي دي موږ له څه راکوي اوس یو معنی راکوي نو چې کله الفاظ را یو ځای کېږي او تاله معنی درکوي نو دې ته بیا څه وایي جمله sentence okay and you will see and you will also listen a lot of sentence تو بڑے سے جملے واوری تم بہت سے جملوں کو سنو گے لیکن وہ کوئی معنی ہی نہیں دے گا آپ کو اور آپ حیران ہوں گے کہ کیا what okay now I'm giving you an example ډېر جملې به واورئ چې به تاله معنی نه درکوي او ستا په ذهن کې به سوال راځي چې فردر څه خامخا به سوال پیدا کېږي چې څه then that and those type of things and we are gonna say it phrase okay now come here to the phrase set up words that does not express a complete thought تاسو ته ما ویلي وي چې د الفاظو مجموعه چې موږ له معنی راکوي ته جمله وایي او اوس دا هم د الفاظ مجموعی فریز دا بالکل د الفاظو مجموعی یہ بھی الفاظوں کا مجموعہ ہوگا اوکے جسٹ لائک یہ لفظوں کا مجموعہ ہے لیکن معنی نہیں دے گا ہم کو مکمل طور پر سو اس کو کیا کہا جاتا ہے پریز اوکے فار ایگزامپل دیئر ور trees were there in front of dish okay yeah I wrote first there were trees in front of the house الته چې کوم دی د کور مخې ته څه وي ونې وي او زه اوس وایم trees were there in front of ونې وي الته د څه مخې ته in front of څه in front of house in front of school in front of academy in front of hospital okay whatever so question is occurring in your mind چې دا ونې چېرته وي
दावनी चढ़ते हुए सवाल पैदा होता है आपके जहन में। सो जब भी आपके जहन में सवाल पैदा होता है, मज़ीद आप पूछना चाहते हो, मालूमात हासिल करना चाहते हो और उसमें कोई कमी हो, जुमले की जगह कमी तमक के मालूमात इस लेवल वाले तब ऐसा हुई praise ذكر جدا خماوي يصير trees were there in front of التوني بسمخ تنو ما مكمل معلومات ونلقى in front of hospital, in front of house. Okay, so this was lecture about today, and inshallah stay with me, and whatever you wanna say me, but I'm not calling myself teacher. I'm not calling myself teacher. I was a student, I am a student, and I will be student inshallah till death. Because it is the narration of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that utlubul ilma min al mahdi lil lahad. Seek knowledge from cradle to grave. माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल किया करो. आपने इल्म हासिल करना है. ये नहीं कहना है कि मैं मुकम्मल हूँ, I'm perfect. No, nobody is perfect. Okay, you will do a lot of mistakes. You will do a lot of mistakes. But the one thing, try to note that swim in the ocean of knowledge till death. There is no island to take rest. If you like any type of topic, so you can write in the comment section below. And inshallah, with the help of Allah Almighty, I'll then present. Okay. So thanks for giving me a precious time.